Hi everyone, welcome to another session from Quantitative Aptitude. ഇന്ന് നമ്മൾ previous year questions for ratio, proportion and variation ആണ് cover ചെയ്യുന്നത്. So let's start with the first problem. Okay. So question എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. Harish divides two sums of money among his four sons, Naresh, Vipin, Bhupesh and Yogesh. The first sum is divided in the ratio of 4:3:2:1 and second in the ratio of 5:6:7:8. If the second sum is twice the first, then the largest total is received by whom എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. JIPMAT 2021 ചോദ്യമാണ്. So I think this is a pretty straightforward question. You don't require much background to solve this. I'll give you 1 minute to solve this question and your time starts now. See, I've written the background over here. First sum is നമ്മൾ first sum നമ്മൾ x ആയിട്ട് assume ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ second sum is going to be 2x അല്ലേ, because if the second sum is twice the first എന്നാണ് question തന്നിരിക്കുന്നത്. And second sum, so simplicity വേണ്ടി നമ്മൾ ₹1 ആക്കി first sumനെയും, second sum is therefore it is equal to ₹2 ആയിട്ടും assume ചെയ്യുന്നത്. Now Harish divides these two sums in two different ways അല്ലേ. First way എങ്ങനെയാണ്, ഈ 1നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 4:3:2:1. if it is Naresh is to Vipin is to Bhupesh is to Yogesh, ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ടിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വേ ആണ്. 4:3:2:1 ആണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സമ്മിനെ ഹൗ ഡു ദേ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ്, 5:6:7:8 ആണ്. റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ വേ ബൈ വിച്ച് യു ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, ഹരീഷ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ബോത്ത് ദ sums. ₹1, ദിസ് ഇസ് ₹1 ആണ്. സോ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ സം എത്രയാണ്, അതായത് 4 + 3 + 2 + 1, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ടോട്ടൽ സം ആസ് 11 + 7 18 + 8 26. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ദീസ് ടു ടോട്ടൽസ് റൈറ്റ് നൗ. ഇനി ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയർ എത്രയാണ്, അതായത് ₹1നെയാണ് നമ്മൾ 10 ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇനീഷ്യലി ഹരീഷ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ₹1നെ 10 ഷെയർ ആക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ₹1നെ, ആൻഡ് ₹2നെ 26 ഷെയർ ആയിട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നോ ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നരേഷിന് ₹1 അതായത് ഇനീഷ്യൽ സമ്മിൽ കിട്ടുന്ന ഷെയർ എത്ര ആയിരിക്കും, 4/10 × 1 അല്ലേ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഷെയറിൽ കിട്ടുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ, സോ 5/26 × 2 അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് നരേഷ് വിൽ റിസീവ് ഇൻ ടോട്ടൽ. സോ നരേഷിന് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്, 4/10 + 10/26. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 26 × 4 is 52,104 and 10 × 10 is 100 + 104. This is equal to 204/260 alle. This is what Naresh is going to receive. Similarly, let's try to write down the sum of money that is going to be received by Vipin, Bipin and Yogesh. Sorry, Vipin, Bhupesh and Yogesh. Let us write down what is the amount received by Vipin in total. Vipin is going to receive 3/10 into 1 plus 12/26, which is 6 into 2. Okay, and how we are getting this, 3/10 and 6/26, and since it is ₹2 in the second case, we multiply it with 2. So this is equal to how much, 3/10 plus this is equal to 12/26 is equal to 198/260. Similarly, Vipin കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ആരാണ്, Bhupesh 2/10 and 7/26. Bhupesh 2/10 plus 7/26 into 2. This is equal to 182/260. And lastly, we have who? We have Yogesh. Yogesh in the split എങ്ങനെയാണ്, 1/10 and 8/26. 1/10 plus 8/26 into 2 is equal to 176/260.
So we have 4 ratios and we have the total values received by each and every persons right now. Idile highest value etrana 204 by 260 ഉണ്ട് 198 എല്ലാത്തിനും denominator same ആണ്. So we just have to look at the highest value in numerator. So that is equal to 204 by 260 which is received by Naresh അല്ലേ. So Naresh is option B. Option B നരേഷിനാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടോട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 2 റേഷ്യോസിന് എഴുതുന്നതും ആ റേഷ്യോസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഓഫ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ സമ്മിനെ നമ്മൾ ആ ഷെയറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ഈച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് മണി അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എമൗണ്ട് received by each person. Okay, adila highest value which is received by Naresh obviously. So inganeyanu nammal problem solve cheynathu for ratios. Let's move on to the next problem now. Okay, so this does not have any options. It's a straightforward question and you will have to answer it. So you have to be really careful in these kind of questions. IPMAT 2020 la question aanu. Let's read through it. Ashok purchased pens and pencil in the ratio of 2:3 during his first visit and paid rupees 86 to the shopkeeper. Okay, Ashok has made, I think there are 2 visits alle. Ashok visit 1 and visit 1 he is making some purchases. This is in the ratio of 2:3. So if we assume this is pen to pencil and he's total spends rupees etrane 86, and Ashok second visit 2 he spends, the ratio of pen to pencil is 4:1 and he spends a total of rupees 112. Okay, itrayum data question thannittund. The cost of a pen as well as a pencil in rupees is a positive integer. Okay, so positive integer ആണ്. പെന്നിൻ്റെയും പെൻസിലിൻ്റെയും rupees is going to be either 10 rupees or 5 rupees or say 6 rupees. It cannot be 5.5 or 3.4 അങ്ങനെ ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് അശോക് പർച്ചേസ്ഡ് 4 pens during his second visit. Okay, Ashok has purchased 4 pens. സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൽ ഡയറക്ട്ലി അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, Ashok has purchased 4 pens. So ഇവിടെ ratio 4 ആണ്, meaning he could have purchased any value in the which is a multiple of 4. But directly question എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, the number of pens purchased in during the second visit is 4. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോസിന് multiples ഒന്നുമില്ല. directly നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, 4 if number of pens bought was x, then we could have written 4x plus y is equal to 112 എന്ന് എഴുതാം, where x is your number of pens and y is your number of pencils bought, which is equal to 112 directly നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. because what, second കേസിൽ number of pens purchased 4 ആണ് and ratio of pen purchased to pencils purchased is 4:1 എന്ന് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതാം. ബട്ട് വി കനോട്ട് റൈറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്. കാരണം എന്താണ്, വി ഡോണ്ട് നോ, അതായത് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് 2:3. യു ക്യാൻ ബൈ 4 pens and 6 pencils, or you can buy 6 pens and 3 into 3 will be 9 pencils. ഇങ്ങനെ ഏത് റേഷ്യോയിലും നമുക്ക് പോവാം, വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് 2:3. ഇവിടെയൊക്കെ റേഷ്യോ എന്താണ്, 2:3 ആണ്. ഇവിടെയും എന്താണ്, 2:3 ആണ്. So this is the background I'm going to give you. I'll give you 1 minute to solve this problem and your time starts now. I think I made a mistake while talking what is x and y. X is nothing but your price of 1 pen, okay? Because we already know the number of pens is 4. So x is what, the price of pen. So number of pen into price of pen is going to be equal to your total summation of what do you say, like total expenditure. അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഈ അശോക് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി x should be the price of pen and y should be the price of pencil. Okay, just keep this in mind while you try to solve this. And your time ends now. Okay, so let's try to solve this problem. See, namukku 4x plus y equal to 112 enna equation kitti. Now we'll have to form one more equation in order to solve for x and y and solve the final answer. Question എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, we need to find the amount of he paid in rupees for the pens during the second visit. Second visit il ayal pay ചെയ്ത പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എക്സ് അല്ല, വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹി പെയ്ഡ് ഇൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ദ പെൻസ്, അതായത് 4 into x. 4xൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാഷിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫോം 2 equations ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ്
ഇത് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് let us try to form this as an equation. So this is obviously 2x plus 3y equal to 86. So നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അശോകിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ 2:3 റേഷ്യോയിലാണ് അയാൾ പെന്നും പെൻസിലും വാങ്ങുന്നത് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ഇസ് ₹86 നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈതർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് 2x plus 3y കാരണം റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ വെദർ ഇയാൾ 2 പെന്നും 3 പെൻസിലും മാത്രമാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 4 pen and 6 pencil, it can be 6 pen and 9 pencil as long as the ratio of 2:3 satisfied. Alle. So we could have written this equation in the form say 4x plus 6y equal to 86. Ultimately the total money spent doesn't change. That 86 ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി 4x, ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ റേഷ്യോനെ. നോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 6x plus 9y equal to 86. അങ്ങനെ ആൻഡ് സോ ഓൺ ദ ഇക്വേഷൻ ഗോസ്. ബട്ട് വി നോ വൺ തിങ്, ക്വസ്റ്റനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് കേസിൽ അയാൾ വാങ്ങുന്ന പെന്നിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് 4 പെന്നും 1 പെൻസിലുമാണ് അല്ലേ. കാരണം 4 പെന്നാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് അഡീഷണൽ ഡേറ്റ 4:1 റേഷ്യോയിലാണ് ഇയാൾ വാങ്ങുന്നതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പെൻ ഈസ് ടു പെൻസിൽ. അപ്പം 4 പെന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഒബ്വിയസ്ലി ദ നമ്പർ ഓഫ് പെൻസിൽസ് ബോട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. സോ 4 pen and 1 pencil കോസ്റ്റ് ₹112. ഈ ഡേറ്റ ക്ലിയർലി ക്വസ്റ്റനിൽ എവിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. 2x plus 3y equal to 86, that can still be a possibility. But 4x plus 6y equal to 86 ആവാൻ പറ്റുമോ? കാരണം എന്താണ്, 4 പെന്നും 1 പെൻസിലും ഓൾറെഡി ₹112 കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 പെന്നും പ്ലസ് 6 പെൻസിൽ, ദിസ് ഷുഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 112. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 112 അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 4 പെന്നും 1 പെൻസിലും തന്നെ ₹112 എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 പെന്നും 6 പെൻസിലിൻ്റെയും വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ₹112 ആയിരിക്കണം അല്ലേ. So with that criteria we can eliminate these kind of equations. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എല്ലാം അഡീഷണൽ പെൻസിലും more and more pen and pencil is going to get added and it should, all of those values are less than 112. It cannot be a possibility. So all of these possibilities are eliminated. Only possibility for the second equation is option, the first option which we have written down to, that is 2x plus 3y equal to 86. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സോൾവ് ഫോർ ദീസ് ടു, ഇക്വേഷൻ 1 and 2. സോ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് 2 with 2 we can rewrite this equation as let's write down 4x plus y equal to 112. We have 4x plus y equal to 112. We multiply the equation 2, so 4x plus 6y is equal to 86 into 2. അതായത് 86 into 2 is 192. അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 2നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് in order to solve this in elimination method. Minus, so this is minus 5y is equal to minus 92 minus 12 is equal to 80 അല്ലേ. Sorry, this is 172. So this is 170 because 86 into 2 is equal to 172. So 112 minus 172 is minus 60. So y is equal to 60 by 5 which is 12. അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെൻസിൽ ഇസ് ₹12. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, പെൻസ് കോസ്റ്റ് ഇസ് 4x plus y സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 4x plus 12 is equal to 112 or y is equal to 100 by 4 which is ₹25. Sorry, this is 4x അല്ലേ, this is x is equal to ₹25 and so cost of 1 pen is ₹25. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the total amount spent during his second visit is equal to എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that is equal to number of pens into cost of pen bought in second visit. This is equal to 25 into, sorry, number of pens is 4 into 25 which is equal to ₹100. So we have to write down ₹100, അതായത് 100 എന്ന് ഇവിടെ എഴുതണം. Okay, that is your total amount he is paid in rupees for the pens during the second visit. Correct അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. So the only thing is that we'd have to confirm, അതായത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇക്വേഷൻ 2x plus 3y equal to 86 എന്നാണെന്നുള്ളൊരു കൺഫർമേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനുള്ള ലോജിക്കൽ റീസൺ ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഹിൻഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് 4 പെന്നാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹിൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പം വി കുഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ദാറ്റ് the option to form the second equation is formed by the first equation which we have written down here. Okay, ബാക്കി എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ആകും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രോച്ച്. സോ ഐ തിങ്ക് അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ. IPMAT 2020 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
Two friends run a 3-kilometer race along a circular course of length 300 meters. Okay, there is a circular course which is circular alla just ingane varichenullu. They are running for 3000 meters, adayathu 3 kilometers alle is equal to 3 kilometers, and this length is equal to 300 meters. If the speeds are in the ratio of 3:2, okay, rendu friends aanu, let's say x and y, so their ratio is 3:2. Okay, then the number of times the winner passes the other. Okay, so winner x aanengil number of times x passes y എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. I'll give you 1 minute and your time starts now. And your time ends now. Okay, so ഇത്രയും ഹിൻസ് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് സി ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയലി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവർ കവർ ചെയ്തത് 3000 ആണ്, ഒരു റൗണ്ടിൽ 300 മീറ്റർ ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ്, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് എത്ര ആയിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3000 by 300 which is equal to 10 rounds. ഇവർ കവർ ചെയ്യുന്നത് 10 റൗണ്ട്സ് ആണ്. ബട്ട് വി നോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ്സ്, അതായത് എക്സിൻ്റെ സ്പീഡ് 3 times faster than, sorry, x is faster than y in a ratio, by the ratio of 3:2. അതായത് we can write x is 1.5 times faster than y. ഇത് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ from this ratio 3:2 we can straight away know that x 3 തവണ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോറി, വെൻ എക്സ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എപ്പോഴായിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് 3 തവണ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ? കാരണം ഇയാൾ 3 റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇയാൾ 2 റൗണ്ടേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് മീറ്റ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ? ഇയാൾ 3 റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ, അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ആൾ അതേസമയം 2 റൗണ്ടേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവരുടെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ? സിൻസ് ദ റേഷ്യോ ഇസ് 3:2, ഇവർ 3 റൗണ്ട് എക്സ് മീറ്റ്സ് വൈ ആഫ്റ്റർ എവറി 3 റൗണ്ട്സ്. എക്സ് മീറ്റ്സ് വൈ ആഫ്റ്റർ എവറി 3 റൗണ്ട്സ്. ഈ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിന് 3:2 റേഷ്യോ ഇവരുടെ സ്പീഡാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം. ബട്ട് സിൻസ് വി ഹാവ് 10 റൗണ്ട്സ് ഇൻ ടോട്ടൽ, ഇവർ എത്ര തവണ മീറ്റ് ചെയ്യും? ഓരോ 3 റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഒരു തവണ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 10 റൗണ്ട്സിൽ എത്ര 3 ഉണ്ട്? 10/3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.33. സോ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫിഗർ, അത് അത്രേ തവണയല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് ഇവർ 3 റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്ത്, 6ാമത്തെ റൗണ്ടിലും മീറ്റ് ചെയ്ത്, 9ാമത്തെ റൗണ്ടിലും മീറ്റ് ചെയ്ത്, ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി 12ാമത്തെ റൗണ്ടിലായിരുന്നു. ബട്ട് 10 റൗണ്ടോട് കൂടി ഇവരുടെ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചു അല്ലേ? അത് സോ ദേ ഹാവ് മെറ്റ് ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 3 times ഇൻ ടോട്ടൽ. സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ അല്ല, വി ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഹാവ് ടു എൻ്റർ ദ വാല്യൂ 3. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ല? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തതുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നത്തിങ് ടു തിങ്ക് മച്ച്. സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്പീഡ് തന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാം? എന്ത് അതിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം? ഇവർ എക്സ് എന്നുള്ള ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ 3 തവണ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ റൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഓൺലി 2 തവണ ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ദേ മീറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. സോ എക്സ് മീറ്റ്സ് വൈ ആഫ്റ്റർ എവറി 3 റൗണ്ട്സ്. Based on that, we know the total number of rounds is 10 rounds, and from that we derive the total meeting numbers which they have met together, which is equal to 3. Okay, so let's move on to the next problem now. The average marks of 6 students in a test is 64. All the students got different marks. One of the students obtained 70 marks and all other students got 40 or above. The maximum possible difference between the second highest and the second lowest marks is equal to how much ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
IPMAT 2020 ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മോർ ഫ്രം ആവറേജ് ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഡു സം കൺസെപ്റ്റ്സ് ഫ്രം, അതായത് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം റേഷ്യോസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് അണ്ടർ ദിസ് ഏരിയ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 1 minute ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. And I think you just got 10 more seconds. Yep, your time ends now. Let's try to solve this problem. Okay, this is more a question from an average, but still we can consider it under this area of questions. അതായത് നമ്മുടെ റേഷ്യോസിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ദറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി ആവറേജ് ഇസ് എ റേഷ്യോ, റൈറ്റ്? സോ ആവറേജ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? ആവറേജ് ഇസ് 64 ഓർ 6 പേരുടെ ആവറേജ് ആണ് 6%. സോ ടോട്ടൽ മാർക്സ് എത്ര സ്കോർഡ് ബൈ ദീ 6 എത്ര ആയിരിക്കും? 64 into 6 which is equal to 384 അല്ലേ? This is the total marks scored. ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? All the students got different marks. Let's assume A, B, C, D, E and F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഓൾ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് 40 or above. All the students got different marks. One of the students obtained 70. ഇതിൽ 6 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് 70 മാർക്കാണ്. And all other students scored 40 or above എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടിരുന്നത്. The maximum possible difference between the second highest and the second lowest marks is, അതായത് the maximum possible difference between the second highest and the second lowest marks is, അതായത് maximum difference between E, അതായത് let us assume that this is how they have scored the marks. A ആയിരിക്കും, A scores the lowest and F scores the highest. ഇതാണ് നമ്മുടെ assumption. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we need to find the difference between E maximum and B minimum, because നമുക്ക് maximum difference ആണ് കാണേണ്ടത്. So maximum difference is going to happen when E scores the maximum and B scores minimum. അതായത് ആ ഒരു ബിയുടെ മിനിമം വാല്യൂ ആൻഡ് ഇക്ക് പോസിബിളി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം വാല്യൂയുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ്. ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ആരാണ്? ഇ ആണ്. സോ ഇ മാക്സിമം എത്രയാണോ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക്. ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ലോവസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ബി ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സെക്കൻഡ് ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇ മാക്സിമം മൈനസ് ബി മിനിമം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ മച്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണേണ്ടത്. ഇതിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻസ് എന്താണ്? ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്കോർ 40 or above. സോ എ സ്കോർ ചെയ്ത മാർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? 40, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് വി നോ 40 is the lowest mark. So let's assume A scores 40. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? ബി ഷുഡ് ബി 41 അല്ലേ? Because it's known that everyone scores 40 or above, and for us to നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ എന്തായിരിക്കണം? ബി ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്, എങ്കിലേ ഈ ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം ആവും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ബി ടു ബി മിനിമം, ആർ ബീസ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ 40, അതായത് 41. അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സി ആൻഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂസ് ആണ്. സി ആൻഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂസിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഒരു ഹിന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ 70 മാർക്സ്. നമുക്ക് എഫിനെയും 70 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ബട്ട് എഫിനെ 70 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മാർക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും. അതോടുകൂടി ഇക്ക് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പാടെ പോയി. അതായത് ഇയുടെ വാല്യൂ 90 or 95 ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല വെൻ വി അസ്യൂം എഫ് ആസ് 70. അപ്പോൾ എഫ് തന്നെ നമ്മൾ 70 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ഡി ആസ് 70. ബിക്കോസ് വൈ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ഡി ആസ് 70? ഡി 70 അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം ഇ വിൽ ബി മാക്സിമം. കാരണം എന്താ? സീനെ നമ്മൾ 70 അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹയർ ആൻഡ് ഇ മാക്സിമം മൈനസ് ബി മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫർദർ compress down. So let's assume D is equal to 70, which is obviously less than E. D 70 ആണെങ്കിൽ സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? C's value is going to be 42 അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? വി നോ ഫോർ നമുക്ക്
ഈ ടോട്ടൽ ആവറേജിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മ് 384 ആണ്. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇ എസ് മാക്സിമം. ഈ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ സിയുടെ വാല്യൂയും ബിയുടെ വാല്യൂ എല്ലാം മിനിമം ആയിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി നോ വൺ ഓഫ് ദ മാർക്ക് ഇസ് 70. അതുകൊണ്ട് ഡിയുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, മിനിമം ആക്കാൻ കഴിയില്ല. ഫെർദർ വി വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് 70. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മിനിമം 42 ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 40 പ്ലസ് 41 പ്ലസ് 42 പ്ലസ് 70 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 193. നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ആണെന്ന് അറിയാം? 384. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 384 എന്നറിയാം. സോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 384 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 193 അല്ലേ, സമ്മേഷൻ. So E plus F is equal to 384 minus 193 which is equal to 191. So E യുടെ വാല്യൂ E plus F ൻ്റെ total marks can be 191 and I think since the marks is I think നമ്മൾ എപ്പോഴും 100-ലായിരിക്കുമല്ലോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ അവർ E can score യുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ. സോ E മാക്സിമം പ്ലസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 191 എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു, let's divide it by 2, so 90.5. And also given in the question is എന്താണ് the maximum possible difference between second highest and second lowest marks. See, we cannot have a mark which is an average, which is a decimal. നമ്മൾ assume marks എല്ലാം integers ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നത്. So our mark can be ഈ maximum നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? If ഈ maximum is 95, 190, sorry this is 95.5 അല്ലേ. 191 by 2 is 95.5. Let's assume E maximum is 95. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എഫ് എത്ര ആയിരിക്കും? 96 ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലേ നമ്മുടെ E maximum plus F is equal to 191 and E less than F എന്നുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. This plus this is equal to 191. At the same time E is less than F. We could have used E as any other value. അതായത് 191 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂ ആവാം. E can be say 100, sorry, E can be say 90 and F cannot be 101 because total mark 100 ആണ്. So E can be 91 and F can be 100. E can be 89 and E can be 92 and F can be 99. But ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയിലൊക്കെ E less than F ആണ്. This satisfies the criteria. But the maximum for E to be maximum, E should be 95 and F is equal to 96. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? E maximum minus B minimum. B minimum എത്രയാണ്? 41 and E maximum is 95. E maximum minus B minimum equal to 95 minus 41 which is equal to 54. See, very tricky question ആണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ is option B. So you got the approach right. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ടോട്ടൽ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചു. I think we have solved similar questions in previous ആവറേജിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ബിറ്റ് മോർ ട്രിക്കിയർ ദാൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിലൊന്നും കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രിക്കി പാർട്ട് എന്താണ്? 70 ആണ് ഒരാളുടെ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ 70 മാർക്സ് എയോ ബിയോ സിയോ ഡിയോ ഓർ എഫ് ഒ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ആ ഒരു ഹിൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ലോജിക്സ്. ഓക്കെ, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഡിഫറൻസ് ആണ്. മാക്സിമം പോസിബിൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമവും ബിയുടെ വാല്യൂ മിനിമവും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് വരുന്ന മാർക്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ചോസ് B as 41 and E as 95 over here. Okay, so this should be clear to you guys, and our final answer is equal to 54 option B. So with that we kind of close this particular session for previous year questions from this chapter. So we do have one more session from this, that is ratio, proportions and variances. So I'll meet you in the next session. Until that, bye.